Let's pray before we begin class. Dear Father in heaven, we thank you for creating us. We ask for wisdom and understanding as we study today. Please help me to teach clearly. In Jesus' name. Amen. The lungs are vital organs. That means the lungs are necessary for life. If you don't have lungs that are good, then you are set to die very shortly. But there are more than just lungs in our respiratory system. We talked last time about some of those organs, but we are going to review a little bit today. Okay, respiratory. I'm going to go over what we talked about last time and talk some more about the details. So I'm drawing ahead again. And this time I'm going to draw some more details because the first part that we see in the respiratory system is the nasal passage. The nose is part of your respiratory system. Obviously you don't eat with your nose. I hope you don't try to drink with your nose. The only thing going in through there should be air. But what does the nose really do? We know that we smell with our nose. But the nose also has some other important functions. Such as filtration. When we breathe air, there are always particles in that air. And the first step to cleaning that air is your nose. You have two things inside your nose that help you to filter that air. That first thing is hair. How many of you have noticed hair in your nose? Yes, men usually have more hair in their nose. In fact, I'm going to embarrass my father. I hope he never watches this video. But my mom gets so aggravated because my dad has these long nose hairs. Sometimes they become one with his mustache. And my mom thinks it's just a disgusting thing. But it's a good thing. Because that means he has a healthy nose. Now, I thought about this. Why would God make men with more hair in their nose?
And then I worked at a farm and figured out why. তারপর আমি একটা ফার্মে কাজ করছি আর আমি বুঝতে পারছি কেন। Usually in the Bible সাধারণত বাইবেলে and in just life in general, এবং এমনি সাধারণ জীবনে men are the ones that are out there working in the dirt. সেই পুরুষেরা বেশিরভাগ বালি ধুলাবালিতে কাজ করে। They're working with the animals and driving the plow. তারাই বেশিরভাগ এই কি বলবো পশু পাখি তারপরে জানি কি ওই যে ক্ষেতের কাজ তারপরে ওই যে মাটি কাটার কাজ করে। They're building things with concrete and brick. তারপরে ইট দিয়ে তারপরে সিমেন্ট দিয়ে অনেক কিছু বানাইতেছে। And there's a lot of dust. এবং অনেক ময়লা আছে বাতাসের মধ্যে। So it makes sense তো একদিকে এটা যুক্তিযুক্ত that God would give men more filters inside their body. এইগুলোর জন্য ঈশ্বর তাদেরকে বেশি ছাঁকনি দিয়েছেন তার নাকের মধ্যে। And so we have a lot of hair inside our nose. এজন্য আমাদের নাকের মধ্যে অনেক লোম আছে। And so I'm thankful that my dad has long nose hairs. এজন্য আমি কৃতজ্ঞ আমার বাবার নাকের মধ্যে লম্বা আছে লম্বা লোম আছে। I hope that helps you remember that nose hairs are good for filtration. আর আমি আশা করব এইটা যেন তোমাকে সাহায্য করে যে নাকের যে লোমগুলো এগুলো ছাঁকনি রূপে কাজ করে। These hairs actually have a name. এই লোমের একটা নাম আছে। They're called cilia. এটার নাম হচ্ছে সিলিয়া। Okay? I want you to remember that. আমি চাই যেন তোমরা এটা মনে রাখো। Cilia basically means hair that's inside the body. সিলিয়া হচ্ছে সেই সিলিয়া মানে হচ্ছে সেই লোমগুলা যেগুলা দেহের মধ্যে আছে। They're tiny hairs. ছোট ছোট লোম most of the time. বেশিরভাগ সময়। Now, let me try to draw inside our head here. Inside of our nose, নাকের মধ্যে we have a very big space, actually. অনেক জায়গা আছে নাকের মধ্যে। I've drawn approximately what it looks like inside your nose. আমি দেখাইলাম যে কতটুকু বাকি আছে তোমার নাকের মধ্যে জায়গা। Inside your nose, of course, there's a little bone. হ্যাঁ ওখানে কি বলবো হাড্ডি আছে। And this air comes in through here. এবং বাতাস ওখান দিয়ে আসে। And then there's lots of hairs inside here. এবং ওখানে অনেক লোম আছে। And they're all pointing somewhere. এবং সব একটা দিকে যায়। Now, there's other things inside here as well. ভিতরে আরো কিছু আছে। But I'm drawing this to give you an idea of what it looks like. তোমাকে একটা আইডিয়া দিতেছি কেমন দেখায়। These hairs all point one direction. এই লোমগুলা সব একদিকে যায়। If you notice, I'm drawing them this way. তুমি যদি খেয়াল করে থাকো আমি একদিকে এরকম আঁকতেছি। On purpose. একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। They're all pointing that way. সব লোমগুলা ওই ভিতরের দিকে মানে ভিতরের দিকে ধাবিত। That's because they're pushing something towards your throat. কারণ এটার কারণ হচ্ছে তারা তোমার গলার দিকে কিছু জিনিস ঠেলতেছে। In fact, I can feel that thing right now. এবং আমি ওই জিনিসটা এখনই অনুভব করতে পারতেছি। It's called mucus. এটা হচ্ছে মিউকাস। You know what mucus is? মিউকাস কি জানো? সর্দি। Shordi. So mucus is the second thing that the nose uses for filtration. Really, the thing we have called Exactly. ওই নাক কিন্তু মিউকাসকেও ব্যবহার করে ছাঁকনি রূপে। And so when you have dust এইজন্য যখন তোমার ধুলো ময়লা হয় coming inside your nose, নাকের মধ্যে দিয়ে যখন যায় those hairs will catch that dust. ওই নাকের লোমগুলো ওই ময়লাগুলোকে ধরে রাখবে। They'll stick it in that mucus. তারা ওই মিউকাসের সাথে বা সর্দির সাথে আমাদের নাকে সবসময় কিন্তু সর্দি আছে সর্দির সাথে ওই ময়লাগুলোকে লাগাই দেবে। And then one of two things will happen. তারপরে দুইটা জিনিস একটা জিনিস হবে। You'll blow it out. হয় তুমি করে বাইর করবা or in a tissue. অথবা টিস্যুর মধ্যে করে। Or it will go to the back of the throat. ওই টিস্যুর দিয়ে তুমি বাইর করবা অথবা পিছনে যাবে তোমার গলার কাছে। It will go to the back of the throat and down all the way into the stomach.
তোমার গলার কাছে যাবে এগোবই পাকস্থলী পর্যন্ত। And what happens in the stomach? তারপর পাকস্থলীতে কি হয়? There's lots of acid down there. অনেক অ্যাসিড আছে। All those germs get killed. সব যে জীবাণুগুলো আছে সেগুলো সব ওখানে মারা যায়। And that keeps you from getting sick. এটা তোমাকে অসুস্থ না থাকতে সাহায্য করে। So sometimes when you feel runny nose when you get sick, এইজন্য যখন তুমি অসুস্থ হও তোমার নাক সুরসুর করে মানে তোমার নাক সর্দি আসে, that's because the body is trying to clean out whatever junk is in there. এটার মানে হচ্ছে তোমার দেহ ওইখানে কি ময়লা আছে সেটা পরিষ্কার করতে চায়। And it's making a lot of this mucus. এইজন্য অনেক সর্দি হয় যেন তুমি সব ঝেড়ে ফেলতে পারো। Does that make sense? ঠিক আছে? Any questions? কি প্রশ্ন আছে? Okay, so notice that the cilia are pointing down. এইটা খেয়াল রাখবা যে ওই সিলিয়াগুলা নিচের দিকে ধাবিত, মানে ওরা বাইরের দিকে না, ওরা নিচের দিকে এদিক দিয়ে এরকম খেলানো। These cilia are very important and we find them many places in the body. আমরা দেহে অনেক জায়গায় এই সিলিয়াটা দেখতে পাই। Another thing that the nose does, আরেকটা জিনিস যেটা নাক করে besides filtration, ছাঁকনির পাশাপাশি, is it warms the air. এটা আমাদের বাতাসকে গরম করে। And it makes it moisten. It makes it moist. It makes it wetter. বাতাসকে গরম করে ওইটাকে ভিজায় ফেলে। I've been sleeping here for 2 nights now. Or 3 nights, actually. আমি 2 রাত ধরে এখানে ঘুমাইতেছি। And I've noticed something different sleeping here at the property. আমি এইখানে ঘুমানোর একটা আলাদা পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। I can't breathe through my nose. আমার নাক দিয়ে আমি শ্বাস নিতে পারি না। Because there are lots of things in the air here that I'm not used to. কারণ এখানে অনেক কিছু আছে বাতাসে যেগুলোর সাথে আমি আমার সামঞ্জস্য নাই। So I have a lot of mucus in my nose. এইজন্য আমার অনেকগুলো সর্দি হয়ে গেছে নাকে। And so I feel like this kind of all night. এইজন্য সব পুরো রাত আমার নাক বন্ধ থাকে। I don't like it. আমি এটা পছন্দ করি না, নাক বন্ধ থাকে। But it will get better. আস্তে আস্তে এটা ঠিক হয়ে যাবে। And when I'm awake, it's no problem. আর যখন আমি সজাগ হই তখন এটা কোনো সমস্যা। But the air gets cold out here. কিন্তু এইখানে বাতাস তো অনেক ঠান্ডা থাকে। And when all I have is my mouth to breathe in, আর আমার যখন শুধু মুখটাই থাকে শ্বাস নেওয়ার জন্য, the air is cold that comes into my lungs. আর ওই বাতাসটা অনেক কি বলবো ঠান্ডা। আমি তো মুখ দিয়ে নাক যেহেতু বন্ধ থাকে জন্য মুখ দিয়ে বাতাস নেই, আর নাক তো বন্ধ, নাক গরম করতে পারতেছে না, এজন্য মুখ দিয়ে নিলে ওই বাতাসটা তো ঠান্ডা বাতাসটা আমার চলে যায়। And I wake up feeling like my lungs hurt. আর চলে যায় ফুসফুস পর্যন্ত, আর যখন ঘুমের থেকে উঠি তখন মনে হয় আমার ফুসফুসে ব্যথা করতেছে। Have any of you experienced this when you're sick? যখন অসুস্থ তখন কি এটা কখনো অভিজ্ঞতা লাভ করছো? Raise your hand if you've experienced that lung pain when you can't breathe through your nose. তুমি যদি এই যে ফুসফুসে ব্যথা করে যখন নাক দিয়ে শ্বাস নিতে পারো না, এটা যদি অভিজ্ঞতা করে থাকো হাত জাগাও। Okay, none of you have. তোমরা করো নাই। That's okay. That's good. That's probably because you don't get sick very often. মনে হয় এটার কারণ তুমি বেশি একটা অসুস্থ হও না এটার জন্য। So the nose it has important jobs. নাকের ভালো ভালো গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। The last thing I'll talk a little bit about. আরেকটা জিনিস যেটার অস্তিত্ব নিয়ে কথা বলতে The nose actually helps us to speak. নাক কিন্তু আমাদের কথা বলতে সাহায্য করে। Because the sound, কারণ শব্দ it comes out of the mouth, মুখ দিয়ে আসে, but it kind of resonates in here. The sound goes up into the nose and it changes inside of this chamber. Raise your hand if you've been inside of a cave. কখনো যদি তুমি কোনো গুহার মধ্যে ঢুকে থাকো তাহলে হাত জাগাও। গুহার মধ্যে কখনো গেছো? Okay, raise your hand if you've noticed that the sound changes when you go inside of a cave. আর হাত জাগাও যদি তোমরা খেয়াল করে থাকো যে গুহার মধ্যে গেলে তুমি যা বলো ওই কথাবার্তা একটু অন্যরকম লাগে। Your nose is like that cave. তোমার নাক হইতেছে ওই গুহার মতো। It makes the sound more full. ওই শব্দটাকে আরো মানে অন্যরকম লাগে। গুহাতে যেরকম চারিপাশ দিয়ে শব্দ আসতে থাকে ওরকম মনে হয়। When I close my nose, যখন
নাক বন্ধ করে it doesn't quite sound the same, does it? তখন একরকম লাগে না লাগে It's because our nose helps us to speak. কারণ এটা আমাদের কারণ এটার কারণ হচ্ছে নাক আমাদের কথা বলতে সাহায্য করে So these are the things you need to know about the nose. এই জিনিসগুলো তোমাদের জানা দরকার We নাকের translate বিষয়ে these ones. Okay. Now, one last thing about the cilia, the hair. সিলিয়া বা নাকের লোম নিয়ে একটু কথা বলতে চাই When it's really cold outside, যখন অনেক ঠান্ডা পড়ে these hairs don't work as well. তখন এই বাড়ি যখন অনেক ঠান্ডা তখন এই নাকের লোমগুলো কাজ করে না When the hairs don't work as well, the mucus can't go to the back of the throat. আর যখন ওইটা When the hairs are not working so well because it's cold, আর যখন ওই নাকের লোমগুলো ভালোমতো কাজ করতে পারতেছে না কারণ বাইরে অনেক ঠান্ডা the mucus inside the nose তাহলে নাকের যে সর্দিগুলা can't move to the back of the তখন throat. পিছনে গলার দিকে আসতে পারে না So where does it come out? তাহলে এটা কোথা দিয়ে বাইর হয় Right here. একদম এখান দিয়ে And then you need to blow your nose. মানে এখানে আসে জড়ো হয় মানে অনেক ঠান্ডা তো ওই জন্য পিছনে যাইতে পারে না এইটার জন্য তারা আবার বলি ঠান্ডা তাই ওই নাকের লোমগুলা কাজ করতে পারে না ঠেলে যে পিছনে নিয়ে যাবে এইটার জন্য আমাদের এখানে জড়ো হয় তখন আমাদের সর্দি ফেলাইতে হয় Okay. Now I want to talk about this nasopharynx. This region here This upper region here is called the nasopharynx. এই উপরের উপরের এইটা হচ্ছে nasopharynx We're going to spend the rest of this class time talking about the pipes in our respiratory system. আমাদের ক্লাসের পরবর্তী সময়গুলো আমরা শ্বসনতন্ত্রের যে পাইপগুলো আছে সেটা নিয়ে কথা বলবো The pipe all the way from the top until our voice box is called the pharynx. pharynx জানি না কিভাবে লিখবো pharynx is upper I'm drawing a pipe here. এখানে একটা পাইপ আঁকবে I'm going to draw a pipe. And this pipe look at my reference here. This pipe is called the pharynx. এই পাইপটা হচ্ছে pharynx The pharynx extends from the top of the nose here, the top of the, we call this nasal cavity, nasal space. নাকের যে গহ্বর ওটা হচ্ছে এবার নাকের যে এখানে যে ফুটা ওইখানে আমরা বলি নাকের গহ্বর বা নেজাল ক্যাভিটি ওইখান থেকে নিচে আসে pharynx কিভাবে লাগবে Now you have two pipes in your throat. এখন তোমার দুইটা পাইপ আছে গলায় Don't get confused. এটা কনফিউজড হয়ে যায় না This pipe এই পাইপটা is the esophagus. এটা হচ্ছে এসোফাগাস This is part of the digestive system. এটা তোমার পরিপাকতন্ত্র ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের সাথে সম্পর্কযুক্ত But this pipe here আর ওই পাইপটা আরেকটা is the pharynx. হচ্ছে pharynx Now, there's a little something right about here. এখানে একটা জিনিস লিখি I'm going to draw it like this. This is called the larynx. This is pharynx. So the pipe is pharynx, but the thing inside is larynx.
This section here is called the larynx, and it's also called the voice box. This part is called okay, take your left hand, তোমার বাম হাত নাও। and if you're a man, you'll be able to feel it very easily because we have what's called an Adam's apple. আর তোমরা যদি পুরুষ হয়ে থাকো তাহলে এখানে তাড়াতাড়ি খুঁজে পাবা, কারণ এটাকে বলে আদমের আপেল। It sticks out a lot. এটা এই যে বাইর হয়ে থাকে এর মতো। See, I'm moving it. দেখছো যে নড়াইতে পারে। This is the Adam's apple. এটা হচ্ছে আদমের আপেল। And because Adam was the first man. কারণ আদম ছিল প্রথম মানুষ। Don't know why they called it an apple. Maybe that got stuck there. But it's probably because he ate that fruit and people think that the fruit was an apple, the evil fruit. আপেল বলে কারণ মানুষ ভাবে কি যে যে সদস্য জ্ঞানদার বৃক্ষর ফল খাইছে না, But এটা ভাবছে আপেলের মতো, এইজন্য ওটারে আপেল বলে। I should see all your hands here. আমি চাই সবার হাত এখানে রাখো। And now when you speak, you should feel your voice right here. এখন তুমি যেভাবে কথা বলবা তোমার ওই গলার স্বর তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছ, মানে তুমি অনুভব করতে পারতেছো একটা Try it. ভাইব্রেশন। You should feel it. এটা ধরে কথা বলো, Because this is where your vocal চুপ cords থাকা are. লাগবে না, কথা বলো ধরে। If you talk really high, যদি জোরে উঁচুতে কথা বলো you don't feel it as much. তাহলে বেশি পাবা না। But if you talk really low, যদি একদম মোটা আসরে কথা বলো তাহলে you পাবা। can feel it inside your voice box. তাহলে তুমি তোমার এই ল্যারিংস বা তোমার কণ্ঠস্বরের যে বাক্স এখানে টের পাবা। Okay, hopefully you figure that out. পাইছো নিশ্চয়। This pipe here, এই যে পাইপটা, this front, the সামনে one, সামনের যে পাইপ, it's called the pharynx. This whole thing. সামনের পাইপটা ফ্যারিংস, সো ইট গোজ আ লং ওয়ে, রাইট? Mm-hmm. ফ্যারিংস, Pharynx. এটা কিন্তু ফ্যারিংস, এই যে এইটা It starts here and ফ্যারিংস ends here. এখানে শুরু হয় এবং এখানে এই পর্যন্ত এসে শেষ হয়। I sent you an image on WhatsApp হোয়াটসঅ্যাপে একটা ছবি পাঠিয়েছিলাম that you should already be able to reference, যেটা তোমার অলরেডি দেখার কথা, and you can see where the larynx begins. তাহলে তুমি দেখতে পাবা ল্যারিংস কোথায় শুরু হয়। So where does the pharynx start? ফ্যারিংস কোথায় শুরু হয়? Udrum? Where does the pharynx start? ফ্যারিংস কোথায় শুরু হয়? Udrum? In the throat, yes. Okay. It starts above the larynx, which is in the throat. Good answer. ফ্যারিংস ল্যারিংসের উপর থেকে শুরু হয়, যেটা হচ্ছে গলা, ঠিক আছে? So that's the bottom. এটা হচ্ছে নিচে। Hastima, where's the top? ফ্যারিংসের সবচেয়ে মানে উপরে, উঁচু কোথায়? ফ্যারিংস কোথায় একদম উপরে আছে? The pharynx, it's okay. It's okay. And I ask questions and I know how much you understand. প্রশ্ন করে যে কতটুকু বুঝছো এটা দেখার জন্য। The top of the pharynx is in the top of the resonance chamber of the nose. The top of the pharynx is right here. নাকের গহ্বর বা এই যে নেসাল ক্যাভিটি, তাই না? এই যে গুহা, এই গুহার উপর থেকে শুরু হয়ে এই যে এখানে আসে। Okay. Does that make sense? ঠিক আছে? Raise your hand if you're confused. এইখান দিয়ে শুরু হয়। Raise your hand if you are confused. হাত জাগাও যদি এখনো কনফিউজ থাকে তোমাদের। Who's raising their hand? Some people are. You're still confused. Okay. How can I help you? Which part do you not understand? Okay. Larynx. It's your voice box. ল্যারিংস হইতেছে তুমি যেখানে কথা বলো। It's not the. কণ্ঠস্বর। It's not the pipe. কণ্ঠস্বরের বক্স, এটা পাইপ না। It's just a box. এটা শুধু একটা বক্সের মতো। Larynx ল্যারিংস with a law. ল দিয়ে। The pharynx. আর ফ্যারিংস, Pharynx is the pipe ফ্যারিংস হচ্ছে একটা পাইপ where the air comes যেখান দিয়ে বাতাস আসে all the way through here, ওই ল্যারিংস পর্যন্ত। but it starts kind of in this area ওই জায়গা দিয়ে শুরু হয় and it goes past the mouth এবং এইখান দিয়ে এই যে যায় all the way down until the larynx, and then the pharynx is done. এই ফ্যারিংস ল্যারিংস পর্যন্ত যায়, তারপরে শেষ। Does that make sense now? ঠিক আছে? Okay. Let's move on then.
চালিয়ে যাই You have this in your WhatsApp. হোয়াটসঅ্যাপে এটা আছে তোমাদের You can see where it starts, দেখতে পারো কোথায় শুরু and you can see the larynx here. ল্যারিংস দেখতে পাচ্ছ Larynx looks like this. ল্যারিংস এরকম দেখায় You may also have it in your books. হয়তো তোমার বইয়েও আছে Where the larynx is, এখানে ল্যারিংস আছে the pharynx stops. মানে ল্যারিংসের ওখানেই ফ্যারিংস থামে Now, ফ্যারিংস ওই পর্যন্তই ল্যারিংসের উপর পর্যন্তই here's something that some of you might find interesting. আর কিছু কিছু মানুষ এটা তোমাদের কাছে মজাদার লাগবে How many of you have gone on a very hard run? কারা কারা অনেক জোরে দৌড়াইছো Okay, now another question for you. When you run, তুমি দৌড়াও does it ever feel like there's something open in your ears? যখন দৌড়াও তখন কি মনে হয় তোমার কানে কিছু একটা খোলা আছে Yeah, the sound changes. তখন ওই সাউন্ড গুলো পরিবর্তন হয় And you can hear your own voice. তুমি নিজের কথা নিজে শুনতে And when you swallow, it sounds like something is closing and opening. আর তুমি যখন কিছু গেলো তখন মনে হবে কিছু বন্ধ হইতেছে আর খুলতেছে Have you experienced this? এটা কখনো ই করছো কখনো অভিজ্ঞতা করছো Okay, that's because there's a little tube in the back here. এটার কারণ হচ্ছে সামনে একটা পাইপ আছে Let me do this in a different color. There's a little tube, ওখানে একটা ছোট টিউব আছে বা পাইপের মতো আছে and this tube runs to your ear. It's a pipe that runs to your ear. একটা পাইপ যেটা তোমার কানের কাছ দিয়ে যায় We call it the eustachian tube. এইটাকে আমরা বলি ইউস্টেশন টিউব How many of you have climbed a very tall mountain or driven a car up a very tall mountain? কারা কারা তোমরা অনেক উঁচু পাহাড়ে উঠছো বা অনেক উঁচু পাহাড়ে তুমি গাড়ি চালাইছো Did you notice that the pressure inside your ear changed? তুমি কি দেখছো তোমার কানের ওখানে যে প্রেসার এটা পরিবর্তন হয়েছে You noticed that, Rina? ওটা দেখছো টের পাইছো Yeah, and when you swallowed, it equalized. It became less painful. It became better. আর যখন তুমি কোনো কিছু গেলছো তখন যে কম ব্যথা Is that true? ঠিক আছে Yeah. How many of you have experienced this? এটা কখন কারা কারা অভিজ্ঞতা লাভ করছো It also happens in airplanes. এরোপ্লেনেও হয় এটা I have been on many airplanes. আমি অনেক এরোপ্লেন উঠছি Mr. Pruitt has been on many more than I have. মিস্টার ফ্লুইড আমার থেকে বেশি That's because of the eustachian tube. এটা ইউস্টেশিয়ান টিউবের জন্য So the eustachian tube is in the pharynx. ইউস্টেশিয়ান টিউব কিন্তু ফ্যারিংসের মধ্যে Okay, that's that. Now, what else about the pharynx? আর ফ্যারিংস নিয়ে আর কি বাকি আছে The pharynx also has cilia. ফ্যারিংসের কিন্তু সিলিয়া আছে I'm going to draw another diagram here আর একটা ডায়াগ্রাম আমি আঁকবো so you can see তুমি দেখতে পাও a little better. Okay, this one's a little bigger than the last one. আগেরটার থেকে In here we have our nasopharynx. এখানে আছে আমাদের নাকের ফ্যারিংস That's this big area here. এই যে বড় এরিয়াটা এখানে And then we have our tongue তারপরে আছে আমাদের জিহ্বা connected here. এখানে সম্পর্কযুক্ত And then we have our our epiglottis. I haven't taught you that yet. But then we have our esophagus and our pharynx. And then we have তারপরে এসোফাগাস আছে আর ফ্যারিংস আছে larynx. আর এই যে larynx This diagram makes sense. এটা কি বুঝতে পারছি It's the same as the other one, আগেরটার সাথে এটাও একই রকম just a little bigger. একটু বড় I want to talk about cilia. আমি এখন সিলিয়া নিয়ে কথা বলতে চাই If we understand this, we can understand diseases. আমরা যদি এটা বুঝতে পারি তাহলে আমরা রোগ বুঝতে পারবো Okay, here's the cilia. এই যে সিলিয়া Notice it's pointing towards the where? এটা দেখতেছো পিছনের দিকে এটা ধাবিত Where are the cilia pointing? কোন দিকে ধাবিত এই সিলিয়াগুলা বা লোমগুলা হ্যাঁ কেউ একজন জানি?
কেউ কি জানি কোন দিকে নিচে Down, নিচে, যেরকম আছে towards the throat. গলার দিকে But it's different here. কিন্তু এখানে একটু পরিবর্তন আছে Here they point up. এখানে কিন্তু তারা উপরের দিকে Interesting, right? এটা অন্যরকম তাই না Yes? It's different. Why is it different? কেন এটা আলাদা কেন আলাদা? Why do you think, Kemi? Why do you think it's different? কেন মনে করো কেমি এটা আলাদা Why do you think that the cilia point up here but down there? কেন ওই দিকে হইতেছে উপরে নিচে আর উপরে হইতেছে নিচের দিকে ধাবিত আর নিচে হইতেছে উপরের দিকে ধাবিত কেন Think of any idea. এই যে কোনো আইডিয়া উপরে চিন্তা করো Why do these ones point down? কেন ওইগুলা নিচের দিকে ধাবিত What's the purpose? ওটার উদ্দেশ্য কি Remember? মনে আছে We talked about mucus before. আমরা মিউকাস নিয়ে কথা বলছি নাকের সর্দি নিয়ে কথা বলছি What was it doing? মিউকাস কি করে What are the cilia doing with the mucus? আর ওই সিলিয়া নাকের লোম সর্দির সাথে কি করে Any ideas? কোনো আইডিয়া আছে Any of you girls want to help, Kemi? কেউ কি কেমিকে সাহায্য করতে চাও মেয়েরা Hello. Okay, I'll tell you. হ্যাঁ Oh, tell me. makes the air warm Okay, that's what the nose does. এটা নাক করে That's not quite right. Try again. আরেকটু চেষ্টা করো Rina, Ujiru, Melissa, Hastima. Okay, Melissa? to get the air inside Not the air. mucus Mucus. To move the mucus. ওই সর্দিটাকে এটা পিছনের দিকে ধাবিত কেন কারণ ওই সর্দিটাকে যেন পিছনের দিকে ঠেলে নিয়ে যাইতে পারে So why would the cilia be pointing up in the pharynx? তাইলে কেন সিলিয়া ফ্যারিংস এর ওখানে মানে যে এই ল্যারিংস এর উপরে যে ফ্যারিংস যেখানে শেষ হলো এখানের দিকে তাইলে উপরের দিকে কেন In the bottom pharynx, the cilia are pointing upward. Why? নিচের দিকে সিলিয়া বা নাকের লোমগুলা উপরের দিকে কেন Ujiru? Yes, try it. একটু চেষ্টা করো চেষ্টা করো নিচের দিকে এটা উপরের দিকে দেওয়া আর উপরের দিকে এটা নিচের দিকে দেওয়া কেন আর নিচেরটা উপরের দিকে so that the thing up cannot go way down The thing up cannot go way down. কি নিচে না যাইতে পারে What thing? সর্দি Yes! খুব ভালো That's the right answer. এটাই সঠিক উত্তর So this is trying to move mucus down. হ্যাঁ ওই মিউকাসটারে বা ওই সর্দিটাকে নামাইতে চাইতেছে Where do we want the mucus going? মিউকাস কোথায় চাই মিউকাস কই যাক এটা আমরা কই চাই The stomach. পাকস্থলী তাই না Or, অথবা you know, I hear a lot of people do this one. অনেক মানুষ এরকম করে Do we have some like trash I can do in here? ময়লা আছে ময়লা You've seen it done. তুমি এরকম দেখছো কেউ এরকম এরকম ফেলায় তাই না তুমি And then you spit, right? আর মানুষ এরকম ফেলায় তাই না What are they spitting? কি কি ফেলাইতেছে Mucus. সর্দি And it's coming from আর এটা কোথা থেকে আসতেছে there. ওই যে এই যে ফ্যারিংসের এখান থেকে It's because they're breathing in all this dust, কারণ ওরা এই ময়লাগুলা শ্বাস প্রশ্বাস করতেছে or they're smoking. অথবা ধূমপান করতেছে And that mucus needs to get out. এবং ওই সর্দিটার বাইরে বের হওয়া লাগবে So if it doesn't go down to the stomach, এইজন্য যদি ওইটা পাকস্থলীর কাছে না যায় it needs to go out the mouth. তাহলে ওটা মুখ দিয়ে বাইর হইতে হবে And there's different ways it can go. Down to the stomach, আর হয়তো ওইটা পাকস্থলী দিয়ে যাবে নিচে or up to the mouth. নাহলে মুখ দিয়ে যাবে So that's why the cilia point. এই জন্য ওই সিলিয়া এদিক দিয়ে মানে
অন্যদিকে ধাবিত। They are like it's okay. Here, all the boys come here. Come here and stand in a line. ছেলেরা এখানে আসো আর লাইনে দাঁড়াও। We're gonna be cilia together, আমরা সবাই সিলিয়া হব। and Melissa's gonna join us. So stand up, Melissa. And we use my sleeping bag as a big piece of mucus because this looks like mucus. আমার স্লিপিং ব্যাগ মনে করো একটা সর্দি। I gotta get this out of here. এটা তো আমার ফেলানো লাগে। So everyone stand in a line and face that way. ওইদিকে মুভ করে এদিকে লাইন করে দাঁড়াইতে বসো। Stand in a big long line. বড় একটা লাইনে দাঁড়াও। হ্যাঁ। Okay, now you stand in a line. And now you can only push things forward, okay? এখন তোমরা শুধু সামনের দিকে জিনিস ঠেলতে পারবা, ঠিক আছে? So when I hand this to you, যখন তোমাদের কাছে এটা দেই, you push it forward. শুধু সামনের দিকে নিয়ে যাও। এই যে সর্দি যাইতেছে। This is like what the cilia does, এইটা সিলিয়া করে। and Singlian is like the mouth, আর সিংলান হইতেছে মুখ। and he'll spit it out. আর ও মুখ দিয়ে বাইর করে দেবে। So spit it out. হ্যাঁ, বাইর করে দিল। Okay, thank you. ধন্যবাদ। So you can see why these hairs are so important. তোমরা খুব দেখতে পাইতেছো কেন এই লোমগুলা গুরুত্বপূর্ণ। If they aren't working, যদি ওরা কাজ না করে, all the garbage in that sleeping bag, তাইলে ওই যে স্লিপিং ব্যাগ বা যে সর্দিটা, in our mucus, মানে সর্দির মধ্যে যে ময়লাগুলি, it would stay in the nose or stay in our lungs, সেগুলো নাকে থাকবে, না হলে আমাদের ফুসফুসে থাকবে। and we don't want garbage in our lungs. এবং আমরা তো ময়লা চাই না আমাদের ফুসফুসে, চাই কি? Garbage needs to go. ময়লা তো চলে যাওয়া দরকার। Okay, so that's the cilia there. এটা হচ্ছে সিলিয়া। Now we're going to talk about the larynx. এখন ল্যারিংস নিয়ে কথা বলবো। The larynx has 3 jobs. ল্যারিংসের 3টা কাজ আছে। Let me see if this is still recording. Yep. The larynx has 3 jobs. ল্যারিংসের 3টা কাজ আছে। Let me try to draw a better picture of the larynx. আচ্ছা, ল্যারিংসের একটু ভালো ছবি রাখি। In fact, I have some pictures here in the textbook I'll let you look at বইয়ে কিছু ছবি আছে, দেখো। of the larynx. The larynx has our voice box inside, but it does 3 things. Okay. ল্যারিংসের মধ্যে ভয়েস বক্স আছে বা কন্ট্রোশন আছে, কিন্তু আর 3টা জিনিস করে। Page 713, you can pass it around. On that page, ওই পেজের মধ্যে you'll see on that page you'll see ওই পেজে তোমরা একটা জিনিস দেখতে পাবা। 2 different regions of pipe. পাইপের 2 different types of pipe. দুই ধরনের পাইপ দেখতে পাবা। One looks kind of smooth, একটা স্মুথ, and then you have a little bumpy thing here. তারপরে একটু উঁচু নিচু জিনিস আছে। Right? You have the larynx. ল্যারিংস আছে। And then below it, you've got this rib section. তারপরে রিবস আছে। No, you've got this section where it looks kind of like this. What would you call these? Looks like that. See? আচ্ছা, আমাদের I'm looking at this region here. Okay? আচ্ছা, এইখানে এই যে ল্যারিংস আছে না, এই যে ল্যারিংস আমাদের কণ্ঠস্বরের নিচে, এইখানে হচ্ছে এই যে এইটা। I'm showing you this region. আমরা এটা তোমাকে দেখাইতেছি। This is the larynx. এটা হচ্ছে ল্যারিংস। Do you understand where I'm looking at? তুমি কি বুঝতে পারতেছো আমি কোন দিকে তাকাইছি? লুকিং এট। Do you understand where this is? তুমি এটা বুঝতে পারতেছো এটা কোথায়? এই যে গলা, এই যে এখানে ধরো, উঁচু নিচু। Okay, there's 3 sections. এখানে 3টা ধাপ আছে। Above, 3টা অংশ আছে। is the pharynx. প্রথমে হচ্ছে ফ্যারিংস, উপরে। Here is the larynx. Huh? Speak from your stomach.
And then we have the trachea. There we go. We have the trachea on the bottom. আচ্ছা প্রথমে ফ্যারিংস তারপরে এই যে ল্যারিংস এই যে ছোট কণ্ঠস্বরের বক্স তারপর আছে ট্র্যাকিয়া This is larynx. এই যে ল্যারিংস আর এখানে ফ্যারিংস আর নিচে যেগুলো আছে এটা হচ্ছে ট্র্যাকিয়া You can here put your fingers on your throat. আঙ্গুল এখানে দাও যে যে ফাঁকা জায়গা You can feel these ribbed sections. ওইখানে যে উঁচু নিচু কেমন জানি দেখায় It- মনে হইতেছে কাটা কাটা It feels different. অন্যরকম লাগে না এরকম এরকম লাগে এরকম লাগে আরে লাগে ভালো করে চাপ দে আরে একটু চাপ দিন ভালো উঁচু নিচু আছে Okay. 3 jobs the larynx has. ল্যারিংসের তিনটা কাজ আছে One, it's to keep the airway open. বাতাসের নালী খোলার জন্য And so this area here, ওইখানে যে জায়গা আছে when you're breathing normally, যখন তুমি সাধারণভাবে শ্বাস নিতেছো that larynx is keeping that area open so air can come through. এই ল্যারিংস ওই জায়গাটা খুলে দিতেছে যেন বাতাস ওখান দিয়ে যাইতে পারে But another thing the larynx does আরেকটা জিনিস ল্যারিংস করে is when you're eating, যখন তুমি খাও it closes. বন্ধ করে দাও I'm thankful for this আমি এটার জন্য কৃতজ্ঞ because if the larynx didn't work, যদি ল্যারিংস কাজ না করতো every time I eat, my food would go to my lungs. প্রতিবার যখন আমি খাবো আমার খাবার হয়তো আমার ফুসফুসে চলে যাবে But because the larynx closes up, যেহেতু ল্যারিংস বন্ধ হয়ে যায় I can swallow my food আমি আমার খাবার খেতে পারি and it doesn't go down here, এবং ওই মাছের পর্যন্ত যায় না it goes here. আর যখন খাই এদিকে না গিয়ে এদিকে যায় Okay? The third function 3 নম্বর কাজ is speaking. কথা বলা If you saw in the book, তুমি বইয়ে দেখো this picture right here, ওই যে ওখানের ছবিটা that's a picture of our vocal cords. ওইটা আমাদের Our vocal cords. Our vocal strings. ওখানে আমাদের কণ্ঠস্বরের নালীগুলো আছে That's those are the things that vibrate ওই জিনিসগুলো হইতেছে ভাইব্রেশন হয় so we can speak. Those are the things that vibrate so that we can talk. ওই জিনিসগুলো ভাইব্রেশন হয় যেন আমরা কথা বলতে পারি Okay, so those are the 3 things that the larynx does. এই তিনটে জিনিস ল্যারিংস করে Now, the trachea. এখন ট্র্যাকিয়া নিয়ে বলবো Last section here. শেষের অংশ The trachea brings the air all the way to the lungs. It's just a big long pipe. ট্র্যাকিয়া লম্বা একটা পাইপ ওই বাতাসটা ফুসফুস পর্যন্ত নিয়ে যায় So if I draw a smaller head here, এখন আমি যদি ছোট একটা মাথা আছে then I draw the body, and we have our lungs here, তারপরে আমাদের ফুসফুস আছে এখানে and I've got a pipe that goes down, একটা পাইপ যায় নিচ পর্যন্ত and it goes inside here. ভিতরে যায় We have 2 lungs. যেহেতু আমাদের দুইটা ফুসফুস আছে This pipe goes down in the middle, ওই পাইপটা একদম মাঝখান পর্যন্ত যায় and then it splits off, তারপরে দুই ভাগে বিভক্ত হয় and this area all has those nice little ribs. Keep it strong. আর এই যে এরিয়াটা বা এই পাইপটা এরকম গোল গোল জিনিস আছে
শক্তি শক্তিশালী রাখার জন্য These are strong pipes. শক্তিশালী পাইপ। That is our trachea. এটা হচ্ছে আমাদের ট্রেকিয়া। Okay? Now guess what the trachea has in it. ট্রেকিয়ার মধ্যে কি আছে? Anybody can guess what the trachea has inside that helps keep it clean. ট্রেকিয়ার মধ্যে কি আছে যেটা ট্রেকিয়াকে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে? Any ideas? কোনো ধারণা বা কোনো আইডিয়া ট্রেকিয়ার মধ্যে কি আছে? What's that? Mucus? Yes, mucus. What else? মিউকাস আছে, সর্দি আছে, আর কি? Where there's mucus, there's also সিলিয়া? cilia. হ্যাঁ, সিলিয়া আছে। So mucus and cilia. মিউকাস আর সিলিয়া আছে। And where are the cilia pointing? সিলিয়া কোন দিকে ধাবিত? They're also pointing up. এরা কিন্তু উপরের দিকে রিফ্লেক্ট করতেছে, উপরের দিকে ধাবিত। So all the way down here, ওই নিচ পর্যন্ত those cilia help keep everything clean ওই সিলিয়াটা সবকিছু পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। and moving towards the top. উপরের দিকে তারা ধাবিত করে। So here, I'll have you translate, and then I'll take a picture and we'll move on to the last part. The last part I want to talk about is the alveoli. শেষের জিনিসটা যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে অ্যালভিওলাই। The alveoli are super important অ্যালভিওলাই খুব গুরুত্বপূর্ণ because the alveoli is where the blood comes close to the air. কারণ অ্যালভিওলাই হচ্ছে সেই একটা জায়গা যেখানে বাতাস রক্তের সংস্পর্শে আসে। It's where the oxygen becomes part of us. এটা হচ্ছে যখন অক্সিজেন আমরা নেই ওটা রক্তের সাথে মিলিত হয় The alveoli. অ্যালভিওলাইতে। So when she's finished translating, I'll tell you more. Actually, we'll take a 10-minute break 10 মিনিট ব্রেক নেব and we will finish this section next class. আর এই সেকশনটা পরবর্তী ক্লাসে আমরা শেষ করব। And we'll also talk about smoking, তারপরে আমরা ধূমপান নিয়েও কথা বলব। like Shimul's topic for the Health Expo. হেলথ এক্সপোতে শিমুলের যে এটা ছিল। Okay. So we'll just stop class there. এখানে আমরা ক্লাস বন্ধ করি।